pong viewers. Thank you sa aking pong viewers. Welcome sa aming kitchen. Ito ang aming pangkabuhayan showcase. Ang aming pangkabuhayan showcase, guys. Welcome to Pangkabuhayan Showcase. Ganun pa na, guys. Kailangan masipag para may pera tayo. Diba? OMG, nagkao sila. Kailangan po, guys, siguro yung mga bills. Viewers ko na hindi nakilala mga kamila ng mga ganaan. Nagkao silang parang kulang. Hello. Guys, ang croissant ito. Meron tayong merit croissant. Ibig sabihin ng merit croissant is small croissant and big croissant with cheese on top. Yan siya. Merit, small, grown, big. Meron yan siya. Tataas ka ba, ate? Hindi pa. Anak ko na, why you asking? Tinatanong ko lang. Bukasan pa natin ito, no? Masa mo na. Teka, may ate. Ate, ano na? Ano yan ngayon? 5 euro yan. 6 euro. Oh. Ito naman ito sa baba. Hindi, sa taas yan. Matias mo nga. Baka gusto rin ito matigas na. Yan nga, hati nga eh. Kaya siya pala yung babae na. Sabihin, Baka gusto na taste na princess. ano to, Zelda? Parang ang sarap ng kinakain mo. Tapos, Kasi yung kinakain namin. initipid nyo kami. Halata ba? Hello! Kaya natitik? Hoy! Anong ginagawa mo? Ba't nanonood ka na naman sa akin? Buti nga, pinapanood ko eh. Sige na, malis ka na. Melanie Pandela is watching. Malis ka na, ate Melanie, kasi ayaw niya. Bigyan mo sa may at. Look at the... Ayaw niya. Malis ka na daw. Oh. Uy, ba't ka nanonood sa akin? Ay, nagpano siya ng 1 star. Wow, sana all. Ah!
Cappuccino. Cappuccino. Ayan ang ating bread. Oh, gusto mo mag-lunch dito ulit? Ulit. Pumunta na naman yung siguro na. Yok, yung tatapos na rin. Hoy. Kaya, mag-iiwan na tayo ng ating tunay. Oh, masyado na. Level up. Ano araw ba naman siya pupunta dito? Level up, level up, level up. Sa araw-araw ba naman ang ginawa ang Diyos? Araw-araw. Bawat araw. Ikaw sabi mo na sa timena ng mga ito. Eh, nasa work eh, sabi niya eh. Eh, kahit nag-work yan, nanonood Ay, yan. ate naman ni talaga. Pero ano sila? So, yummy. Ate, ang dang pausi. Ha? Pausi. Pausi. Ah, yung ano. Sarap lago eh. Sarap lago eh. Who are you? Ang gandang pausi at pausi. Pause, pangalan niya. Ah, pausi. Anak ng uncle ko yan. Ano naman pausi? Pause. P-A-O-S-E. Pause. Pausi daw eh. Pause. Sarap yun. Mag-iwa na tayo ng gulay para sa ating mga pakainan today. Makalive ka naman, di ba? Yes. Oh, magbantay ka muna. Ikaw ang bantay. Wala ko lang, ano, akit ko lang yun. Lagay muna ako nito. Parang hindi kompleto pag hindi ako nakasuot nito. Eh. Kasi parang nag-aano ka na madumihan yung damit mo, no? Yan yung reward mo. Yung award. Ito yung award ko. Ay, I get my award. Bakit ang labo ng telepono mo, Mian? Na ano ng ano. Parang hindi ako maganda dyan sa telepono mo. Ba't Maganda sa ka nga dyan. telepono ko maganda ako? Charot. Pinipin. Charot lang. Ito lang, paganda muna tayo. Papaganda pa, maghihiwa lang ng comment. Ano Hindi, yung ano kasi na anuhan ng... Oy, budek. Nanonood ka? Ay, hindi. Sabi niya. Mahuli ka ng amo mo dyan, ha? Karen. Ano to, Melanie? Cellphone ka dyan. Sa bagay, kung kumikilos naman yung kamay, parang kami din dito, kahit nagla-live kami, kumikilos naman ang kamay namin. Hindi naman kami nakatanga. Sabay-sabay. Nakatanga? Sana daw pala si Ate Dina. Oo nga, no. Nakasabi ko sa kanya, kapag nasa city na sila, punta na lang sila dito. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you.
Ay, kinakantahan kita ng team song nyo ni Johan, oh. Kaya dagdagan mo yung style dyan. Isa lang yan. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can't be sure of, I'll never ask for more than... Hindi ko na alam yung kasunod. Yeah. Andang, pause po ito. Oh, okay. Ay, pause. Tingin muna tayo sa hinihiwa ko kasi mamaya mahiwa ko pati daliri ko eh. Yan. Ang fresh kumkumer. Sarap. Fresh na fresh. Next, tomatoes. Sarap tong kamatis na to, guys. Crunchy. Hindi lahat ng kamatis masarap dito, pero ito, masarap to siya. Crunchy siya, tsaka manamis-namis. Yung iba kasi, ewan ko, ba't ganun? Yung ibang kamatis parang parang pag kinagat mo parang malangsa. Pero ito, siya, manamis-namis. Sino ang binila mo pala? Si, Kasi, ito si Luca, yeah. si Boris, si Robin, Si Robin kanina wala. si Si Bob, si Tim, yeah. Si si Peter, Rene, si Peter. yeah. Ang nadagdag lang si Robin. Ano mo si Babaita? Yes. Walang babae doon? Wala akong nakitang babae. Siya lang. Siya lang ang nag-iisa. The girl among the thorn. Among the thorn. The thorn. I will be right here. Ang mahal din pala ng bayad sa ako. Saan? Better man problem. Kaya pagdagal lang sa kumay ko dyan ka kasi nag-review mo. Sasabihin. Okay. Ako na lang. Huwag na, baka may ma-demand na tayo.
Grabe pala yun, Mian. Sinong una pala talaga, siya ang unang nanampal. Okay, I get it, sinampal siya, yung asawa niyang lalaki. Kasi nga, parang nagselo siya. But grabe naman yung ginanti ng lalaki na yun, oh. Nakita ko siya, sinuntok niya dito sa gilid at saka sinuntok niya dito sa dibdib. Oh my God. Nahimatay. Nahimatay talaga. Tapos wala lang siya, sabi niya sa Oh my upuan. God. Oh, di ba? Sabi niya gano'n, di ba? Ikaw unang nanakit, di ba? Oh. Walang niya siya. Grabe yun. My God. Buti ka mo hindi nanginig o namatay. Minsan may mga ganong namamatay, ha? Pag napuruhan. Tapos humihingi ngayon ng tawad. Kaya, Ay, bullshit ka. Humihingi ka pa ngayon ng tawad. papatawarin mo ba? Ako yon. Mm-hmm. Eh, kasi, Gagi. depende kung love ko siya. eh, Eh kasi, mahal ko pa siya. kasi, ano ba yung gagawin niya? Kaya na kami. Di na, uy. Uy, Diyos, may Grabe naman kasi yung babae. Tampalin ko Anyway, siya. may kasalanan yung babae dun. Grabe naman siya. Okay, Sinampak. fine. Siya nga ang unang nanampal. Yeah, But, but hindi niya dapat yung ano ginagawa. ba naman yung sampal ng babae? Hindi naman ganun katindi sa mga lalaki, no? Yeah. Grabe talaga, na-shock ako. Sinuntok Nung niya. sinuntok niya, nahimatay. Tapos Oh wala my lang. God. Sabi ko nga, ay, ang Hindi mo lang siya, tindi. sabi niya, upuan niyo talaga ho. Upo. Sabi niya, para pa siyang relax na relax, no? Sabi nga niya, oh, di ba? Ikaw unang nanakit. Oh, di ba? Hindi mo kinaya. Oh. Sabi ko, my Grabe, God. malala naman yun. Proud pa Hi, siya. ano? Si Yang Brave, Binansoy, you're back. Nag-back na naman yung makulit kong ano. Proud pa siya, ha? Grabe naman yun yung suntukin niya yun sa gilid at saka natingnan niya na lang yun ng parang wala lang. Ano yung paglalaki na, sinuntok mo sa gano'n na, ano eh, babae pa kaya? Sakit kaya ano? My God, parang buhay ko, never ko pa naman natikman, but nai-imagine ko pa lang eh, parang ako na may himatay. Hindi na. Parang gagawin pa lang yan, sabi ko, parang, akma pa lang yan, sabi ko na, hinimatay na ako. Sabi niya kasi ako, sabi, Hinimatay na ako sa sakit. ginanon niya ako, sabi, tapos Dito nga. Kaya nga, kasi di ba nakagano yung babae? Ginanon niya, oh. Di ba sinapak niya? Nakaupo muna yung lalaki, di ba? Oo, sabi niya, ano yun? Ang ganan-ganan niya. Tapos, maya, di nag-respond siya. Dito, Diyos ko, tapos dalawa yun ha. Una, okay pa. Tapos pangalawa, pinuruhan niya naman. Grabe. Okay, I get it. Napikon siya, nasaktan siya. Pwede naman niyang, yeah. I mean, hindi naman pwedeng saktan, but I mean, siguro na-shock din siya, nasaktan siya, na nasapak. Pero yung suntukin niya sa tagiliran, saka sa dibdib, my God. Tapos, tiningnan niya lang. Andun nakahandusay. Wala man lang siyang reaction. Paupo-upo lang siya. Wala man lang siya, babe, I'm sorry. Babe! Ano nangyari sa'yo, babe? Buhay ka pa, babe? Be. What happened, Tapos be? nakita mo ba yung baril niya? Nandun lang sa may pintuan. Ay, nandun, ay, Diyos ko, ay, hindi ko Lord. nakita yung baril. There's a barrel. It's so Oh. haba. I don't know that. I will watch again. OMG, guys. Ang sakit kaya nun. Kawawa naman yung babae. No. Ano ba yan? Ano na ba nangyayari ngayon sa mundo? Bakit ang gulo-gulo? Ano? Ano? Hello! Oy, Melanie, break time na. Ay, nakita ako ng Ew! Get there. I wash my hands, no? Asan daw si Ate Gina?
Katrina, where are you? Charot. Si Melanie yan. Si Ate Melanie. Hello, Ate Melanie. Are you not working? Baka hindi kanya naman naririnig. Kasi nga, busy nga rin siya. Busy siya sa mundo niya. Walang nanonood dito, oh. Nag-reconnect. Wala ba tayong wifi? Nawala. Pardon. Mag-reconnect. It's a honey. Nothing but a fool. La, 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 la. Hate you again. It's a gun. La, 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 la. Saan ba sila galing? They are from Pinaaral ko yung kapatid ko. At nung nakagraduate, walang utang na loob, hindi man lang nalala, nagtrabaho, nag-asweldo, hindi man lang bumalik sa akin, hindi man lang nagbigay ng kahit na ano sa akin. Ngayon Sino na may yan? trabaho na siya, nakagraduate na siya. Si Tinder sa Africa. Eh di ko na-expect na pala na balikan ka ng kapatid mo na tinutulungan mo. Eh di sana sinabihan mo na Demonyo ka. binigay mo. Okay? Nakatuloy mga ilong bukod sa rito. Kahit galit na sila, malambing pa rin. Sinabi ko na sa'yo na demonyo ka. Yung minura ka na pero ang lambing pa rin. Sinabi ko na sa'yo na demonyo ka. Bakit hindi ka nakikinig? Bakit hindi ka man nakinig? Hi guys! Alam nyo guys, tuwan-tuwa ako magsalita yung mga Ilongga. Kasi kahit galit na sila, malambing pa rin. Di ba sila? Sinabi ko sa'yo na demonyo ka. Bakit hindi ka nakikinig? Bakit ka? Shout out sa mga taga Ilongga. Sana lahat malambing magsalita. Kahit galit, malambing pa rin. O, di ba? Siya kasi hindi malambing. Ako kasi pag galit ako, ata, lahat ng ibubuga kong hangin, ibubuga ko. Magpa-practice nga akong salita ng malambing kahit galit na. Mian, bakit di ka nakikinig sa akin? Nakikipagtalo ka lagi sa matanda. Ilongga pa ba yun o hindi na? Matigas naman ang iyong ulo. Sinabi ko na sa'yo, kukurutin kita dyan. Ano yung katumutula? Diba? Kahit galit, Tumutula ka malambing ba? pa rin. Halika na. Kaya favorite ko sa Tekla pag nagpapatawa yung patawa moments niya na may nang hold up na Ilongga ba yun? Hold up to. Taas mo, kamay mo. Ay, nako guys. So, okay guys, ang aking live is mahaba-haba na. So, kailangan na naming magpakain at kami ay tapos nang mag-prepare ng aming lunch. So, thank you sa mga nag-watch and babush! Halika na tayo. Thank you sa aking sister pala, watching. Yung star mo, sister, dagdagan mo, Nanakot. Babush ka. Labas pa natin yung mga makeup kasi. Pupunta na naman yung sisig ko. Ano ko? Mamadali na naman yun.